Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 18, Text 12, translation. All the demigods and their exalted qualities, such as religion, knowledge, and renunciation, become manifest in the body of one who has developed unalloyed devotion for the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. On the other hand, a person devoid of devotional service and engaged in material activities has no good qualities. Even if he is adept at the practice of mystic yoga or the honest endeavor of maintaining his family and relatives, he must be driven by his own mental speculations and must engage in the service of the Lord's external energy. How can there be any good qualities in such a man? Akiben tiszta odaadás alakult ki az Istenség legfelsőbb személyisége Vásudeva iránt, a testében minden félisten és azok nagyszerű tulajdonságai, például a vallás, a tudás és a lemondás megnyilvánulnak. Ellenben annak, aki nem végez odaadó szolgálatot, és az anyagi tetteknek él, nincsenek jó tulajdonságai. Az ilyen embert még akkor is saját elmének kitalációi vezetik, és akkor is az Úr külső energiáját szolgálja. Ha esetleg jól ért a misztikus jogához, vagy a becsületes törekvésével sikeresen eltartja családját és rokonait. Hogyan lehet akár egyetlen jó tulajdonság is egy ilyen ember? So let's do sentence by sentence. Purport. Csináljuk a mondatról mondatra. Purport. As explained in the next verse, Krishna is the original source of all living entities. Magyarázat. Ahogy ezt a következő vers majd elmagyarázza, Krishna minden élőlény eredeti forrása. This is confirmed in the Bhagavad Gita 15.7, where Krishna says, ezt erősíti meg a Bhagavad Gita 15.7, ahol Krishna azt mondja, Mamaivamsho jiva loke jiva bhuta sanatana manak sastrandriyani prakritistani karshati. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Az élőlények ebben a feltételekhez kötött világban az én örökkévaló parányi részeim. Feltételekhez kötött létük miatt küzdelmes harcot vívnak a 6 érzékszervvel, melyhez az elme is hozzátartozik. All living entities are part and parcel of Krishna, and therefore when they revive their original Krishna consciousness, they possess all the good qualities of Krishna in a small quantity. Minden élőlény Krishna szerves része, ezért amikor visszanyerik eredeti Krishna tudatukat, parányi mértékben Krishna valamennyi jó tulajdonságával rendelkezik. When one engages himself in the 9 processes of devotional service, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada, Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam, one's heart becomes purified and he immediately understands his relationship with Krishna. Ha valaki az odaadó szolgálat 9 folyamatát végzi, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada, Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam, akkor szíve megtisztul, megérti Krishnával való kapcsolatát, és így visszanyeri eredeti Krishna tudatos természetét. He then revives his original quality of Krishna consciousness. Ilyen módon visszanyeri eredeti Krishna tudatos természetét. In the Adi Lila of Chaitanya Charitamrita, chapter 8, there is a description of some of the qualities of devotees. A Chaitanya Charitamrita Adi Lilájának 8. fejezetében a bakta néhány tulajdonságáról találunk leírást. For example, Sri Pandit Haridas is described as being very well behaved, tolerant, peaceful, magnanimous and grave. Sri Pandit Haridásáról például azt olvashatjuk, hogy mindig kifogástalanul viselkedett, türelmes, békés, nagylelkű és komoly volt. In addition, he spoke very sweetly, his endeavors were very pleasing, he was always patient, he respected everyone. He always worked for everyone's benefit, his mind was free of duplicity, and he was completely devoid of all malicious activities. Emellett mindig kedvesen beszélt, tettei mindenkinek örömet okoztak,
mindig türelmes volt, mindenkit tisztelt, mindenki jólétért fáradozott, elméjében nyoma sem volt a kétszínűségnek, és sohasem cselekedett rossz indulatúan. These are all originally qualities of Krishna, and when one becomes a devotee, they automatically become manifest. Ezek eredetileg mind Krishna tulajdonságai, és amikor valaki bakta lesz, automatikusan benne is megmutatkoznak. Shri Krishnadas Kaviraj, the author of Chaitanya Charitamrita, says that all good qualities become manifest in the body of a Vaishnava, and that only by the presence of these good qualities can one distinguish a Vaishnava from a non-Vaishnava. Shri Krishnadas Kaviraj, a Chaitanya Charitamrita szerzője azt mondja, hogy egy Vaishnava testében minden jó tulajdonság megnyilvánul, és egyedül jó tulajdonságok jelenléte különbözteti meg a Vaishnavát az avaishnavától. Krishnadas Kaviraj lists the following 26 good qualities of a Vaishnava. Krishnadas Kaviraj a Vaishnava következő 26 jó tulajdonságát sorolja fel. 1. He is very kind to everyone. 1. Nagyon kedves mindenkihez. 2. He does not make anyone his enemy. 2. Senkit sem tesz az ellenségévé. 3. He is truthful. 3. Igazmondó. 4. He is equal to everyone. 4. Mindenkihez egyformán viszonyul. 5. No one can find any fault in him. 5. Senki sem talál benne hibát. 6. He is magnanimous. 6. Nagy lelkű. 7. He is mild. 7. Szelíd. 8. He is always clean. 8. Mindig tiszta. 9. He is without possessions. 9. Nincs tulajdona. 10. He works for everyone's benefit. 10. Mindenki jólétért fáradozik. 11. He is very peaceful. 11. Nagyon békés. 12. He is always surrendered to Krishna. 12. Mindig meghódol Krishnának. 13. He has no material desires. 13. Nincsenek anyagi vágyai. 14. He is very meek. 14. Nagyon szerény. 15. He is steady. 15. Eltökélt. 16. He controls his senses. 16. Szabályozza az érzékeit. 17. He does not eat more than required. 17. Nem eszik többet a szükségesnél. 18. He is not influenced by the Lord's illusory energy. 18. Nem befolyásolja az Úr illuzórikus energiáját. 19. He offers respect to everyone. 19. Tisztel mindenkit. 20. He does not desire any respect for himself. 20. Semmilyen tiszteletet nem vár el magának. 21. He is very grave. 21. Nagyon komoly. 22. He is merciful. 22. Kegyes. 23. He is friendly. 23. Barátságos. 24. He is poetic. 24. Költői. 25. He is expert. 25. Képzett. 26. He is silent. 26. Csendes. Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvair gunaistattra samasate suraha harava bhaktasya kuto mahad guna manorate nasati davato bahi. Translation. All the demigods and their exalted qualities, such as religion, knowledge, and renunciation, become manifest in the body of one who has developed unalloyed devotion for the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. On the other hand, a person devoid of devotional service and engaged in material activities has no good qualities. Even he is adept at the practice of mystic yoga or the honest endeavor of maintaining his family and relatives, he must be driven by his own mental speculations and must engage in the service of the Lord's external energy. How can there be any good qualities in such a man? Fordítás. Akiben tiszta odaadás alakult ki, istenség legfelsőbb személyisége Vásudeva iránt. Annak a testében mindenféle Isten és azok nagyszerű tulajdonságai, például a vallás, a tudás és a lemondás megnyilvánulnak. Ellenben annak, aki nem végez odaadó szolgálatot és az anyagi tetteknek él, nincsenek jó tulajdonságai. Az
Az ilyen embert még akkor is a saját elméjének kitalációi vezeti, és akkor is az Úr külső energiáját szolgálja, esetleg jól érte misztikus jogához, vagy becsületes törekvésével sikeresen eltartja a családját és rokonait. Hogyan lehetne akár egyetlen jó tulajdonsága is egy ilyen embernek? So I couldn't wish for a better verse to give a class on. Nem is kívánhatom, hogy legyen eszembe verset, amiről leckét tarthatom. But, De. don't say but, Nem vagy beszélni, hogy de. few verses in the back, Néhány versen... behind. Few verses behind, verse number 9 is the verse that we will go to. 9-es vers, ez amihez most vissza fogunk térni. It's one of my favorite verses in the Bhagavatam. Ez az egyik kedvenc versem a Bhagavatamban. It's a prayer by Prahlad Maharaj. Ez egy ima, amit Prahlad Maharaj mond. And it's a wonderful verse for community development. És a közösségfejlesztés szempontjából ez egy csodálatos vers. So we will get back to that verse a little bit later. Kicsit később vissza fogunk térni ez a versre. Now, when I tell you that Bhagavad Gita and Prabhupada's books are the best success books, this is what I mean. Amikor azt mondom nektek, hogy a Bhagavad Gita és Prabhupád más könyvei a legjobb sikerkönyvek, akkor pont ezt értem alatt. This verse is the example of a success verse and a success purport. Ez a vers egy tökéletes példája egy ilyen sikervers, egy sikermagyarázata. If you want your life to get better, you have to get better. Hogyha szeretnéd, hogy az életed jobb legyen, akkor neked kell jobbá válni. You can't remain the same and expect different results. És várhatsz el más eredményt. Actually, that's the definition of madness. Igazából ez az őrültségnek a definíciója. To continue doing the same things and expect different result. Hogy ugyanazt a dolgot csinálva más eredményt várunk. So if we want our life to change, we have to change. Hogyha azt akarjuk, hogy megváltozzon az életünk, akkor nekünk kell megváltozni. If we want our life to improve, we have to improve. Hogyha szeretnénk, hogy jobbá váljon az életünk, akkor nekünk kell jobbá válni. And Srila Prabhupada says in the purport that what differentiates Vaishnava from non-Vaishnava. Prabhupada mondja a magyarázatban, hogy mit tesz különbséget egy Vaishnava és egy nem Vaishnava között. Behavior. Viselkedés. But behavior comes from what? De viselkedés miből fakad? Behavior comes from consciousness. A viselkedés a tudatból fakad. If you raise your consciousness, you will improve your behavior. Ha felemeled a tudatodat, akkor fogod javítani a viselkedésedet is. So the key to improvement is raising consciousness. A fejlődésnek a kulcsa az a tudatunknak a felemelése. Then developing skills. Utána pedig különböző képességek kifejlesztése. And taking action. És azok gyakorlatba ültetése. The other day we were discussing the austerity of speech. Valamelyik nap beszéltünk a beszédnek a lemondásáról. And in the purport to the 54th verse of the second chapter, és a magyarázatban, amely a második fejezet 54. verséhez van, Srila Prabhupada says that the most important quality of any man is what? Akkor Prabhupada azt mondja, hogy minden embernek a legfontosabb tulajdonsága micsoda? Who knows? Ki tudja? Speech. Yes, how he speaks. Az, hogy hogyan beszél. So especially all these qualities that are mentioned, 26 qualities, are especially manifested when you speak. Szóval ezek a tulajdonságok, ez a 26 tulajdonság főleg akkor nyilvánul meg, amikor beszélsz. Kindness, kedvesség, patience, türelem, expertise, szakértelem, magnanimity, nagy lelkűség, mildness. szerítség. These are all manifested when you speak. Ezek mind megnyilvánulnak akkor, amikor beszélsz. And therefore here is an example. És itt azért van itt egy példa. Pandit Haridas, Pandit Haridas, he spoke sweetly. nagyon édesen beszél. In the 11th canto of the Bhagavatam, it says that the speech of a Vaishnava is like a flowing mountain river. 11. énekben
azt olvashatjuk, hogy egy vajsnavának a beszéde olyan, mint egy csobogó hegyi patak. When you listen to the devotees, Amikor hallgatod a baktákat, their voice is very, it's like a flowing water, az ő hangjuk olyan, mint a folyó víz. very sweet. Nagyon édes. Once I came into a room of Sachinandan Swami, Egyszer bementem Sachinanda Maharajnak a szobájába, and he had Prabhupada's lecture on, és be volt kapcsolva, éppen ment Prabhupádnak a leckéje. and he said, "Listen, Akrura, És mondta, hogy Prabhupada's voice, Akrura, hallgass Prabhupádnak a hangját, an ocean of protection." a védelemnek az óceánja. Yesterday we visited Shyama Mohita Mataji in the hospital, Tegnap meglátogattuk Shyama Mohita Mataji-t a kórházban, and she doesn't speak English very much. és nem túl sokat beszél angolul. So I recommended, even if you don't understand, Mondtam neki, hogy javasoltam, hogy még akkor is, hogyha nem érted, listen to the voice of your guru. hallgassd a lelki tanítómesterednek a hangját. Listen to the voice of Srila Prabhupada. Hallgass Srila Prabhupádnak a hangját. Just by the sound of their voice, you will feel that love of Krishna. Csak a hangjuk vibrációjából fogod érezni Krishnának a szeretetét. You will feel that they care and that Krishna cares. Fogod érezni, hogy ők törődnek veled, és Krishnát is érdekli, hogy mi van veled. So when we speak about the sound of voice, Amikor itt beszélünk a hangnak a hangzásáról, we don't want only our content to be of a high quality. We don't want only the content of what we speak to be of a high quality, nem csak azt akarjuk, hogy a mondatoknak a tartalma az egy magas minőségű dolog legyen, but also the sound of it. de az egésznek a hangzása, How do we sound? hogy hogyan hangzik az, amit mondunk. You chant together every day, Minden nap együtt dzsapáztunk, and you can hear how the devotees sound. és hallhatjátok azt, hogy a baktáknak hogyan hangzik a dzsapázás. Once in Croatia, one devotee recorded everybody's japa during one program, morning program. Egyszer Horvátországban egy bakta egy reggeli program alkalmával mindenkinek fölvette a dzsapázását. Secretly. Titkosan. And then temple president said, "Let's hear it at the end of the class." És utána a lecke végén a templom vezető azt mondta, hogy most hallgassuk őket. Oh my God, Ó Istenem, this was amazing. csodálatos volt. Almost no one was chanting whole Mahamantra. Majdnem alig volt valaki, aki teljes Mahamantrát mondta volna. Only one devotee called Avaduta Prabhu, my good friend, Csak egy bakta, akit Avaduta Prabhunak hívnak, a jó barátom, he actually chanted distinctly. ő dzsapázott egyedül figyelmesen. Everybody else, including me, was very wrong. Mindenki más, engem is beleértve, nagyon rosszul csináltam. But apart from hearing this, skipping the syllables, De amellett, hogy hallható volt, hogy kihagyjuk a szótagokat, you could hear the tone, how devotees chant. lehetett hallani annak a tónusát, vagy a hang hordozását, hogy a bakták hogyan dzsapáztak. Some devotees sounded very angry. A bakták nagyon dühösnek hangzottak. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Translate. You heard about Radar Japa? A radar dzsapáról hallottatok már? Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Okay. So we were listening, and believe me, we were rolling on the floor. Hallottuk ezt a felvételt, és higgyétek nekem, így feküdtünk a földön, vagy így heperegtünk a földön a nevetéssel. Who said that Hare Krishnas are all the same? Ki mondta, hogy minden Krisnás egyforma. They're very, very different. Nagyon különbözőek. They chant differently.
különbözőképpen csapásznak. Look at your dresses. Nézzétek meg a ruháitokat. Everybody has an original dress. Mindenkinek megvan az eredeti ruhája. All kinds of styles, Mindenfajta stílus, all kinds of colors, mindenféle szín, all kinds of combinations. mindenfajta kombináció. So, sometimes try to hear yourself. How do you sound? Néha próbáld meghallgatni saját magadat, hogy hogyan hangzik. Prabhu! Prabhu! These are two different Prabhus. Ez két különböző Prabhu. So, we want to follow Pandit Haridas and speak sweetly. Mi Pandit Haridas szeretnénk követni, és édesen akarunk beszélni. Parlare dolcemente. Parlez gentiment. Govori umilno. And in Hungarian? Édesen beszélni. Édese? Édesen. Édesen. How do you say I love you? Szeretlek. You're too loud. Yesterday I learned szeretlek. And I wanted to tell this to you because you are such nice devotees. But please practice speaking sweetly. De kérlek, gyakoroljátok az édes beszédet. Better to artificially speak sweetly, Sokkal jobb, hogyha mesterségesen beszélünk édesen. pretending you're sweet, Tetted fel, vagy úgy csinálom, mint hogyha édesek lennétek. than naturally speak horribly. Mint hogy természetes módon szörnyűen beszéljük. Like Hiranyakashipu. De Hiranyakasi. Or Hiranyaksha, his brother. Hiranyaksa testvér. You don't know who is better than two of them. Nem tudni, hogy közül ki volt a jobb. Hiranyaksha was offending Lord Varahadev like anything. Hiranyaksa sértegett az Úr Varahadevet, mint senki más. But you can see acharyas, they are supremely positive. De ácsáryákon látjátok, hogy ők They végtelenül pozitívak. They actually explained that Hiranyaksha was glorifying Varahadev by all these offenses. És igazából magyarázzák, hogy Hiranyaksa csak dicsőítette Varahadevet ezeken a sértéseken keresztül. So when somebody insults you, you can take it as an encouragement. Amikor valaki megsért veleteket, akkor azt fel is lehet úgy is fogni, mint egyfajta lelkesítés, bátorítást. You can follow in the footsteps of the previous acharyas És követitek az előző ácsáryáknak a nyomdokait, who take an insult as a compliment. akik úgy fogadják a sértést, mint egy elismerést. So one of the symptoms of your spiritual advancement Szóval a lelki fejlettségeteknek az egyik tünete, szimptomája is that you don't get hurt by insults. az, hogy nem fog benneteket megbántani, vagy megsérteni egy ilyen inzultus. That's magic. Ez varázslat. Don't get hurt by insults. How do you do that? Ne sérüljek meg, amikor valaki sérteni, ezt hogyan kell csinálni? But you just filter it with your positive filter. De csak meg kell szűrni ezzel a pozitív szűrőkkel. Like the acharyas. Ahogyan az ácsáryák. You see, I am not speaking from the New Age book. Nem egy ilyen modernkori könyvből beszélek. I know that you think I'm a little bit New Agey, Tudom, hogy azt gondolod, hogy kicsit ilyen túl újkori vagyok. but that's an illusion. De ez illúzió. I am very much following the Shastra. Én nagyon is követem a sásztrát. By the inspiration of Gaur-Nitaya Prabhu, De Gornitány Prabhu lelkesítésére. yesterday I started finally my beloved table. Akkor tegnap végül elkezdtem az én nagyra becsült és szeretett táblázatomat. Called Gita Solutions. Ennek az a neve, hogy Gita megoldások. And you can get it in English És angolul be lehet szerezni, as soon as it's finished. amit elkészülök vele. At least I started it. Legalább elkezdtem. On the left hand side, all kinds of problems. Bal oldalon mindenfajta problémák vannak. On the right hand side, Gita verses that will solve them. Jobb oldalon pedig olyan Gita versek, amelyek megoldják. Isn't that cool? Ez nem jó? You should give me like 1,000 forints for this. Legalább 1000 forintot kérek érte. I don't mind euros. Eurót sem válok. Pounds even better, British pounds. Angol font, ez végül.
So this will be a powerful success tool for devotees. Ez egy nagyon erős, vagy nagyon komoly ilyen siker eszköz lesz a bakták számára. Solution to your every problem. Megoldás minden problémára. At your fingertips. A kezed ügyében egyből azonnal elérhető. So practice Bhagavad Gita 17:15. Gyakoroljátok a Bhagavad Gita 7. fejezetének 15. versét. Anudvega karavakyam. That austerity of speech means Ugye a beszédnek a lemondása azt jelenti, speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, hogy olyan szavakat mondunk, amelyek igazak, kedvezőek, vagy ilyen elégedetté tesznek másokat, és a javukat szolgálják másoknak. and not agitating to others, És ami nem izgat fel, nem sért meg másokat. and always reciting the Vedic literatures. És mindig ismételjük, idézzük a védikus irodalmat. You can learn communication techniques from the scriptures. Kommunikációs technikákat el lehet sajátítani a Szentírásban. How people address each other in the scriptures. Emberek a Szentírásokban hogyan szólítják meg egymást. Oh, best of the Bharatas. Ó, baraták közül a legkiválóbb. Oh, mighty armed one. Ó, nagy harcos. Oh, best of the demons. Ó, legjobb a démonok közül. Oh, best of the cooks. Ó, szakácsok közül a legkiválóbb. I will reveal you a secret. Elmondok nektek egy titkot. If you flatter a cook, you may get some extra sweets. So if you address somebody with oh best something else, hogyha valakit így szólítasz meg, hogy ó legjobb ez, ó legjobb az, then even before you say anything, you show your appreciation. mielőtt még mondtál volna bármit is, már kifejezed azt, hogy értékeled őt. And that's very nice for the relationship. És ez a kapcsolat szempontjából nagyon kedvező. Another two words that you can use from the scriptures És másik két szó, amit lehet használni a Szentírásokból, is Badram Te. ez a Badram Te. Badram Te. Badram Te. Do you know what it means? Tudjátok, hogy mit jelent? Badram Te? Minden áldás. It's very important. What? All blessings. Yeah, may you be blessed Hogy legyél megáldva, vagy legyél áldott. by God and everyone. Isten által minden. People ask us for blessings. Emberek kérnek tőlünk áldásokat. So we can say Badram Te. Akkor csak mondhatjátok, hogy Badram Te. I'm not qualified to bless you, but I wish you all the blessings of the Lord and His pure devotees. Én nem vagyok képes arra, hogy áldást adjak neked, de kívánom, hogy a legfelsőbb Úr és az ő baktája akkor megáldjanak téged. So you can select scriptural things that you want to say in your communications. Ki tudsz választani olyan sásztrikus részeket, amiket tudsz használni a kommunikációban. Something that you like. Olyan dolgot, ami neked tetszik. And in this way improve the quality of your speech. És ilyen módon tudod javítani a beszédednek a minőségét. Improve the quality of your communications. Tudod fejleszteni a kommunikációdat. And with your sweet words, wish the best to everyone. És az édes szavaiddal akkor kívánd a legjobbat mindenki. Let us see how Prahlad Maharaj speaks. Most nézzük meg azt, hogy Prahlad Maharaj hogyan beszél. Svastyastu vishvasya kala prasidatam dhyayantu bhutani shivam mitodiya manascha badram bhajata dadokshaje aveshyatam nomatirapyahaituki. May there be good fortune throughout the universe, and may all envious persons be pacified. Szálljon jó szerencsé az egész univerzumra, és nyugodjanak meg az irigyek. May all living entities become calm by practicing bhakti yoga, for by accepting devotional service they will think of each other's welfare. Töltsön el mindenkit a béke a bhakti yoga végzésének hatására, hiszen az odaadó szolgálat útjára lépve egymás boldogulására fognak gondolni. Therefore,
Let us all engage in the service of the supreme transcendence, Lord Sri Krishna, and always remain absorbed in thought of Him. Végezzük hát mindannyian a felső transzcendens, az Úr Sri Krishna szolgálatát, és gondolataink mindig benne merüljenek el. So He wishes good fortune throughout the universe. Az egész univerzumon keresztül akkor jó szerencsét kíván. But He is aware that some people are envious. De tudatos arról, hogy vannak irigy emberek. And He is praying that they all become pacified. És azért imádkozik, hogy mindannyian megbékéljenek. He wishes for all living entities to become calm by practicing bhakti yoga. Azt kívánja, hogy minden élőlény töltsön el a béke a bhakti yoga végzésének hatásán. Because by accepting devotional service, they will become very friendly to each other. Mivel, hogyha végzik az odaadó szolgálatnak a folyamatát, akkor nagyon kedvesekké válnak egymás számára, nagyon megbarátkoznak egymással. It is the nature of devotional service that people wish well to each other. Ez az odaadó szolgálatnak a természete, hogy azok, akik végzik, akkor jót kívánnak egymásnak. Here specifically it says thinking of each other's welfare. Itt kifejezetten az áll, hogy egymás boldogulására fognak gondolni. And the Sanskrit is Shivam Mitaha. És a szanszkrit pedig úgy van, hogy Shivam Mitaha. Shivam means auspiciousness. Shivam azt jelenti, hogy kedvezőség vagy áldás. And Mitaha means mutual. Mitaha pedig azt jelenti, hogy kölcsönös. So mutual benefit. Ez azt jelenti, hogy kölcsönös áldás, kölcsönös jótétel. In the business world, this principle is very much preached. Az üzleti világban ezt az elvet nagyon erősen prédikálják. They preach it in various ways, but this is the essence of the meaning of that principle. Többféleképpen beszélnek róla, de annak az elvnek ez az eszenciája, ez a lényege. And this is a powerful success principle. És ez egy nagyon hatékony sikerelv. Shiva Mitaha. Shiva Mitaha. Mutual benefit. Kölcsönös előny, kölcsönös kedvezőség. In the business world, it's called think win-win. Az üzleti világban ezt úgy hívják, hogy gondolkozz úgy, hogy nyer-nyer. Always seek mutual benefit in all interactions. Minden kapcsolatban keresünk a kölcsönös előnyöket. So therefore, husband and wife should always sit together and work out solution that is helpful for both. Ezért férj és feleség mindig egy olyan módon kell, hogy együttműködjön, és olyan megoldásokat kell találniuk, amelyek mind a kettőjük számára kedvezőnek segítők. Not that you as a spouse always try to win. Nem az van, hogy egyik házastárs, akkor mindig próbál felülkerekedni a másikot. Actually, we don't only want win-win, we want win-win-win. Mi nem csak nyer-nyer dologban akarunk gondolkozni, hanem úgy akarunk gondolkozni, hogy nyer-nyer-nyer. Nyer-nyer-nyer. We want Krishna to be pleased and then both of us. Szeretnénk, hogy Krishna boldog legyen, elégedett legyen, és utána mindkettőnk. So, I created a success model based on this called HEOS. Van egy ilyen siker modell, amit ez alapján én létrehoztam, ennek az a nevezése, vagy betűsze, vagy house. It's not chaos, it's health. Nem egészség vagy health, hanem hogy house. Success model. Ez egy ilyen siker modell. Siker model. HEOS. HEOS. Helping each other succeed. Egymást segítve sikereket elérni. Sikerek eléréséhez segíteni egymást. If you use this model, you will never quarrel with your wife. Hogyha ezt az elvet alkalmazod, akkor soha nem fogsz összekedni a feleségeddel. If you use this model, you will never quarrel with the brahmacharis in the ashram. Hogyha ezt az elvet használtok, akkor sosem fogtok vitatkozni a más brahmacharikkal az ashramban. Or the ladies in the ladies ashram. Vagy a hölgyek a Mataji ashramban. Or with anyone. Vagy bárkivel. Because you want to help each other succeed. Mert szeretnétek egymást segíteni, sikert elérni. So these two verses give you an example of what does it mean that the Shastra is full of success principles.
Szóval ez a két elv tud adni egy ötletet, vagy egy kicsit betekintést abba, hogy mit jelent az, hogy a sásztra tele van ilyen sikerelvekkel. So thank you for listening. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Do you have any questions? Valakinek van kérdése? Yes. Sometimes speaking sweetly is inferred by the people outside as diplomacy. So, what should be the attitude be inside? To not be concerned about that. Néha, amikor beszélünk úgy értünk, hogyha diplomáciát csinálnánk, vagy így fondorgatoskodnánk, hogy akkor ezzel mit lehet csinálni. Does it mean if the incense suffocates you that you are a demon? Does it mean if incense suffocates you that you are a demon? Hogyha a füstölő az megfullaszt téged, akkor az azt jelenti, hogy démon vagy? This is just on the side. Ez csak Comment. egy ilyen mellékes téma. By the way, comment. Ez egy megjegyzés. Because I am suffocating. Mert én fulladok. We should speak sweetly, sincerely. Nekünk édesen kell úgy beszélnünk, Not as a way to hogy cheat. őszinték vagyunk, és nem pedig becsapunk másokat vele. For example, a wife may say, Például a feleségünk talán azt mondja, vagy azt mondhatja, My dear husband, kedves férjem, give me money. vagy nekem pénzt. And when he hears this sweet voice of his wife, És amikor meghallja a férje feleség édes hangját, he melts. megoldod. And he says, És azt mondja, My wallet is yours. az én pénztárcám a tiéd, You are so sweet. annyira édes vagy. I even told my wife before. Én ezelőtt mondtam a feleségemnek, She told me once that you are doing so much for us. What can I do for you? egyszer mondta nekem, hogy annyit teszel értünk, hogy mit lehetek én érted. That was once. Egyszer volt. Once in 12 years. 12 év alatt egyszer. Every 12 years, something amazing happens. Minden 12 évben. And I say, Are you sure you want to hear, my dear? Biztos akarod hallani, kedvesem? She said, Yes. Mondta, hogy igen. I said, Speak sweetly. Akkor beszélj édesen. First I said, Don't speak harshly. Először azt mondtam, hogy ne beszélj durván. If you just do this one thing, I don't ask anything else from you. Hogy csak ezt az egy dolgot megcsinálod, akkor nem kérek tőled semmi más. And she said, Oh, És azt mondta, hogy that is very hard. nagyon-nagyon nehéz. So, you know, flattery is a sweet speech to get something out of you. Szóval a hízelgés az egyfajta édes beszéd, ami arra van, hogy valakiből kivegyél valamit, hogy kiszedj valamit. Akrura Prabhu, you're such a great preacher. Akrura Prabhu, te egy olyan szint prédikátor vagy. Can you give me your iPod? Adod már az iPododat? You spoke in your class about giving. Leckétben az arról beszélni, hogy adni kell mindig. You should walk your talk. Hogy kell csinálni is azt, amiről beszélsz. So we should speak to benefit people sweetly. I'm sorry. We should speak sweetly to benefit people. Azért kell édesen beszélnünk, hogy más embereknek a javát szolgáljuk. You know, speak from the heart. A szívből beszélünk. To uplift, inspire, enlighten them. Hogy felemeljük őket, inspiráljuk őket és felhívjuk. And very important, És nagyon fontos, this is the cure for Hungarian depression. ez a kúra, vagy ez a gyógyszer a magyar depresszió ellen. Kura. Kúra. To give hope. Hogy reményt adni. Because sometimes our dear devotees, they lose hope. Mert előfordul, hogy a kedves bakták elvesztik a reményt. I was the object of compassion of devotees for many years. Én voltam sok éven keresztül a bakták együttérzésének a tárgya. Because I looked dejected most of the time.
mert nagyon sokszor tűnt úgy, hogy el vagyok utasítva. And they would say, what is hurting you? Kérdezték, hogy mi bánt téged? I said, Prabhu, Mondtam, hogy Prabhu, digestion. emésztés. I was mentally always happy. Mentálisan mindig boldog voltam. I was always into this positive stuff. Mindig ebben a pozitív gondolkodásban. But my digestion may be so depressed. De az emésztésem annyira lehangolt. I get exhausted. Kimerültem gyorsan. And I'm thinking when I am going to digest the breakfast. És gondolkoztam azon, hogy mikor fogok újra tudni megemészteni egy reggelt. And I still didn't digest the breakfast and the lunch is coming. És még a reggelit sem emésztettem meg, de majd jön az ebéd. And it says in the scriptures you have to be regulated. És a Szentírás ugye azt mondja, hogy szabályozottnak kell lenni. So you have to eat on time. Szóval időbe kell enni. So you have to eat lunch in 1:30 1:30-kor kell ebédelni. or 2. Vagy 2-kor. You have to surrender to the austerity. Meg kell hódolni ennek a lemondásnak. And I would eat, but I didn't digest yet. De ezért ettem, de akkor még nem volt az előző megemésztve. And the rest of the day was a double depression. És a nap hátralévő része csak egy dupla depresszió. So I think this is our greatest problem in Krishna consciousness. Azt hiszem, ez a mi legnagyobb problémánk a Krishna tudatban. We have no problems. We have everything. Igazából nincsenek problémáink, minden megvan. Especially here, you have a 5-star hotel. Főleg itt nektek van egy 5-csillagos hoteletek. So the only problem is digestion. Az egyetlen probléma az emésztés. Digestion is the source of depression. Az emésztés az a depressziónak a forrása. Not digestion, indigestion. Nem is az emésztés, amikor nem működik az emésztés. Sorry, Bocsánat. I made a mistake. Digestion is okay, but indigestion is not okay. Az emésztés rendben van, amikor nincs emésztés, az nincs rendben. So, dear devotees, if you really want to know who I am Kedves bakták, hogyha igazából szeretnétek megtudni, hogy ki vagyok én, and how I have survived in Krishna consciousness, és hogy hogyan éltem túl a Krishna tudatban. Rupa Goswami says, Guyam Akyati Prichati. Rupa Goswami mondja ezt, hogy Guyam Akyati Prichati. We should reveal our mind to devotees. Fel kell tárnod az elméteket más bakták. And I want to publicly reveal my mind to you. És most így nyilvánosan szeretném nektek föltárni az elmémet. It may be a public shame, Mert hogy egy ilyen nyilvános szégyen lesz belőle. but let me take a risk. De hagyj kockáztassak. You are all compassionate. Mindannyian együttérzők vagytok. You will forgive me. Meg fogjátok ezt nekem bocsátani. I'm a prasadam bhakta. Prasadam bakta vagyok. You say, we don't believe you because you're 56 kilo. Hát ezt nem hiszitek el, hogy 56 kiló vagyok. But I don't know, somehow I digest everything and I don't get fat. De valahogy mindig mindent, amit megeszek, akkor azt úgy megemésztem, és nem I'm szok tőle. blessed by the Lord to have a slim line. Megáldott az Úr, hogy egy ilyen vékony vonalaim legyenek. So I can fit into my dhoti. Beleférek a dótimba. You always fit into dhoti. Mindig mindenki beleférek a dótimba. Okay, so is it okay, the answer? Az oké? Okay, it's too much okay. Túl sok oké. Any other question? Más kérdés? Ladies, gentlemen? Hölgyek, urak? Gentlemen, ladies? Urak, hölgyek? Kids? Gyerekek? There's one kid. Egy gyerek van. Questions? Kérdések? So I want to give you one word to remember from my visit. Szeretnék nektek adni egyetlen szót, It will help your success more than anything. Amiből minden siker származik. Dear devotees, sikeresnek tudok lenni bármiből. Dear devotees of Doyal Nitai Vijay Gauranga and Radheshyam, Kedves Doyal Nitai Vijay Gauranga és Radheshyam baktái, please, please, please kérlek benneteket. give up all your kifogás. Adjátok fel az összes kifogásotokat. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Krura Prabhu. Jai Sadhu Sadhu.